limpando aqui essa geladeira porque ela tá irreconhecível. Tá uma sujeira, ó, mas tem sujeira demais por causa das festas, né? Derramou coisa. Aí tá bagunçada, desorganizada e muito suja. Olha aqui, gente, olha essa parte aqui, ó, pra vocês verem. Até colou a gaveta aqui, ó, de tanta sujeira. Ó como que tá, muita sujeira, muita bagunça. Olha lá a porta, gente, como que tá a situação. Aí eu vou limpar tudinho aqui e vou mostrando pra vocês, tá bom? Tá muita sujeira. Olha a gaveta, gente, isso é geladeira de ser humano? Tá muito feio. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Don't stop that thrill. My bones crave your skin. Temptation within. Mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.
my heart afire. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
gente, graças a Deus terminei aqui a faxina da cozinha, tá tudo limpo, tudo organizado, tá? Limpei aqui, vocês viram, né? Limpei tudo aqui, limpei parede, tá tudo ok, tudo limpo. Aqui, gente, vocês viram, né? Eu limpei as portas por dentro e por fora. Por dentro aqui, eu não mostrei limpando pra vocês, mas eu limpei na semana do Natal, tá bom? Então tá tudo limpo, não precisava ter limpado hoje. Então só as portas, armário assim por fora. Eu limpei tudo, micro-ondas, lavei tudo por dentro, por fora. A minha geladeira, só não lavei o freezer porque foi lavado tem pouco tempo. Mas aqui, vocês viram eu lavando, né, por dentro, lavei ela toda. Tô limpando ela toda por fora, vocês viram. E aqui, ó, limpei tudo isso aqui também. Eu não mostrei limpando. Não mostrei, né, limpando, mas eu arrastei tudo isso aqui, tirei tudo esses vidros de mantimento daqui, limpei tudinho, tá tudo lavadinho, lavei os vidros, tá tudo gostosinho de pegar, tá tudo limpo. Aí aqui, ó, minha pia também tá sem louça, só tem uma caneca aqui que foi feita mingau, tá de molho. E aqui a minha louça que eu tô esperando secar pra poder guardar, tá bom, gente? Aí o fogão ali, ó, aquela parede, vocês viram eu limpando, eu limpei tudo. O sugar em cima eu limpei, tá tudo limpo isso aqui, ó. Esse aqui também eu limpei, vocês não viram, mas eu limpei, não filmei pro vídeo não ficar muito grande, tá bom? O chão eu lavei, vocês viram eu lavando, né? Tapete vermelho, eu coloquei o tapetinho vermelho, porque na cozinha eu gosto de tudo vermelho, vocês notaram, né? Então esses panos vermelhos que tá, tapete que tava no Natal, continua porque eu gosto de tudo vermelho na cozinha. Então foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de ter passado mais esse momento comigo, tá, gente? Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever, aqueles que não forem inscritos, se inscrever no canal. E é isso, muito obrigada por mais esse momento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!